tukwaniriza nnyo munnaffe ku Nnalubaale Sports Goloko. Leero Akasenge program Akasenge tugikoleddeko wano ebugoloobi ku Royal Suits nga wabadde press conference omubadde abamu ku bakulu ababiri abafuna nomination forms ku bwa president wa Villa kuli Engineer Misagga ne Hajji Farouk, naye nga tebazaayo mpapula olw'okuba balina okwemulugunya okutali kumu oba okulala, naye nga abamu bamanyi kati we twogerera nti Hajji Mandela bamulangiridde kuba president. The issue was not the 100 million. The issue was, where is that money going to be deposited? How would I take my money, which is a non-refundable, I invest it to a personal designated account? You tell me that you put the money on the Villa trustee account where you are a signatory, where you want to, and yet you are standing with me. How will I do that? And how am I going to ask for accountability for that? Tubadde koko mu kafubo na Engineer Misagga n'atunyonnyola mu lwaki bayise olukuŋŋaana luno, ng'era twogedde abadde ku bimu bye beemulugunya muli accountability, nga accountability eyo bagamba mbuno biliyoni 3 ezaava mu UNRA bazikozesezza bubi, ogamba mbuno zaakakolayo biliyoni 1 mu obukadde 2. So nga ate yagamba nti singa baali oba baziteeka mu ssako ez'abawagizi ba Villa abantu badde babawa emirimu ate nga zikola sente ezisingako, oba ne baziteeka mu PEWOSA, oba wandigambye nti webugenda eri mu lulimi olulala oba n'ozitwala ne mu umbrella trust nti zandibadde zicumulatinga sente nyingi. N'atuwa example nti singa zibadde zaali zikola percentage 3% buli mwezi, ng'otandika butanzi zaali zikola obukadde 9 obukadde 9, kati obukadde obwo 9 wetugasegaseemu nga kumpi oba okoze biliyoni 4 mu obukadde 3, alejjukira ziba ki zicumulatinga. Katumuulire byabadde ayogera ku eyo ensonga. If you get this money 3 billion and give it to PEWOSA, they will give you this money monthly at 3%, 5.8 billion. Bring the 3 billion, add it here, it would have been 8.8. Right now they are telling you this 3 billion has only produced 1.2 billion. They bring an outdated guy who did accounts, I think in 1970, Sendaula, that is calculating the money. How? You bring Sendaula in the modern world to be your accountant. It is really disheartening. How? Now, the second scenario, that's why they are keeping the funds very poor. If Misagga was in power, I would get this money, get 1 billion, buy land in Gayaza or anywhere. Then get the 2 billion, make a circle for these funds who are shouting, we know, they bring you the tires, they pass you, you eat dust with the ring-wrong tires. Get this money, put it in a circle. In your branches. This money within 5 years, it will produce you not less than 7 billion. And then you are selling your jersey to those funds, you are selling your replicas to those funds, you are selling all your regalia to these funds. But someone is telling you it is in the Equity Bank, or Equity Bank, Stanbic Bank. To do what? Because if you get this money and give it to circles for your branches, that is a catchment area for every fund. Kati nno munnange n'ekyo ku kya sponsor kuba yagambye nti ye we yaleeta sponsor ayali Star Times bagamba nti obukadde buli mwaka obukadde 140, naye wano agamba nti endagaano ya Ringdongo yeeririddawo era bafuna ssente mmeka. We baamubuuzaako mbu mukulu Mandela n'agaana ki okubannyonnyola nti oba tufuna zino oba weeziti. So mu ebyo gyonna emyaka agamba nti bo tebibakwatako, so nga ate nabo ki bammemba ba club. Olaba Mugabe ye ekyasinga okumuleeta mu Villa yali ayagala kuyisaawo kya supermatch bwe yavaawo Mugabe n'agenda. Kakati noono olw'okubanga yakola ddiiru na Ringdongo kugamba kyayagala kutunda mupiira gwe, era ye omupiira gwe gusinga okufunamu okusinga Sports Club Villa. Omuzungu akiyita impact investors, ye muntu afunamu nnyo
okusinga gwe gwawadde obusamambiro. He may be this time, and I'm talking through the media, he may be this time the end of Mandela in Ugandan football. And I'm going to undertake that. I'm going to take all the positions to make sure that we get the right president of the Villa. Even if I'm not the president of Villa, but we need to put up a roadmap whereby we are all going to be guided in the public, in the media, and in the government about the governance of Sports Club Villa. Ku fan base omukulu Engineer Ben Misagga era atangaziza nti kati Vipers eri mu kubasukkulumako kuba yo tiimu teyakwekebwa eri ku ssomero and recruiting direct ku ssomero n'ekitundu ekigyetoloddawo na kitendeka jansi biki naye ate nti ku side ne ya Villa yewe yalekawo abawagizi abasoba 600 nga bari registered kati wetwogerera nti bakka and ensonga lwaki bakka nti tiimu yakwekebwa ekisaasi ku ssomero eryali erya East High. Kati kastojja tiimu ku Villa Park kubanga Villa Park enguudo ezigiyitako kumpi abantu baba balaba nti waliwo ekibeera wali wansi. Fe bwe twagala Mulindwa kyakola netugamba nti fe katudira tiimu yaffe tutandika gitambuza mu masomero aga secondary n'aga primary twagitwalako ne nakala mobuzi esambire woko kati ekyo oba ofuna abaana abato nze natandika okuwagira Villa nga ndi mu primary naye ekyo ekyagendeeza okuba giwagira babayitanga bambazi tiimu y'abambazi tiimu gwe naawe okimanyi bulungi nnyo kakati tiimu bw'oba ogikutte n'ogikweka mu ssomero kitegeeza Mulindwa ye ajja kubanga ye eri mu open ajja kuba atwala abawagizi bamwe otwala bakamodo bwe bamutwala kati gwe mbulya Villa gwe yaleetayo omuwagizi. Lwaki baddukidde mu kooti nti bagenda mu baddukanya omupiira abafufa ne babategeeza ku byali birumira mu kulonda okwo naye ne batabafaako kubayamba so yensonga lwaki bagambye nti bagendagenda mu kooti naye ate ne NCS yabayise okwogera so NCS wekiba kiganye National Council of Sports then ne kooti ze zigenda okulamula. And I'm going to do that with the soul of my capacity till the end. If it is going to court, I'm going to court for the matter. And I will make sure it's not going to work in Sports Club Villa. Twagiwandiikira n'ensasula ne ssente eza arbitration teyatuddamu paka kati tuwandise ebbaluwa ndowooza nga 7 naye FUFA yagaana otuddamu kitegeeza baali bapulaninze ekintu kino okubeera ne Mandela bwe batyo babadde bakyagala. 3 things we requested. We needed ESCO account. We needed FUFA to intervene and give us the electoral committee. You cannot give me electoral committee whereby one of the 2 members of the electoral committee, the other one is a son for Mugabe. The chairman is a co-worker in this council of the so-called the council of Villa. How can you give me it's a family membership. Yeah? A one man is what? Syndrome. We are not going to deal in that. And another thing, we requested for a natural ground. We are ready for the elections, but if you provide the 3 things, we are in position for that. Jajja yangamba nkugambye nti a man should turn in bed 1,000 times but not his word. Kasinge yakola bubi nnyo ku level gy'aliko mu is a full general yali badde takyusa kigambo kye mu 24 hours ekyo kikumalamu ensa webale nnyo. Ngera wetu buli kimu ekibadde kati kiri nti ensonga za Villa zo zikyagendera ddala mu maaso kuba okulonda kwandibadde ku kyabula mu wiiki naye kati lwetwogerera engeri gyekiri nti omuntu omu ye yazaayo foomu ng'akakiiko wekategeeza abantu bonna ku mitimbagano gyabwe era ekiro ekyakeeseza olunaku lwaleero bavuddeyo ne bagamba nti kati Hajji Mandela ye pulezidenti omulonde naye tugenda bba tugoberera buli kamu nga tukibaleetera tubategeeze buli kimu nga we kigenda okuba nga kyevunula buli mu kanyomero kaffe akasenge k'emizannyo. We are waking up the fans, we are waking up the entire country that Mandela, whatever he's doing, it's wrong according to the constitution of Sports Club Villa. And we are ready to face it in and out. Thank you guys.